இந்த ஐந்தாவது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு பாண்டிச்சேரி உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு ஒரு சிறப்பான மாநாடாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டிற்கு பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த மாநாட்டிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக கயானா நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சர், the only one Tamilian sitting as a Prime Minister of the entire world, என்னுடைய தலைமை விருந்தினர். This is a great opportunity for us to meet him in this gathering. He attended our third World Tamil Economic Conference in Chennai in 2016. He told you will come to even fourth conference. He was unable to attend the Durban conference, but he sent a wonderful message for us. Still remembering that message with the beautifully English song behind, and put a nice video and telecasted on the day for all over the world. That is a wonderful message he sent. This year also he agreed to come for this conference. You know very well, Mr. Moses Veerasamy Nagamuthu, not so easy to come to Chennai. He catch hold from Georgetown to New York, 5.5 hour flight, wait for another 2 to 3 hours, I think 12 hours, then catch another flight from New York to New Delhi for non-stop flight, 16.5 hours, then wait for another 3 to 4 hours, then catch another flight to Chennai, 2.5 hours, then another 1 hour wait in the airport, then he reached by road to Pondicherry for 3 hours by road, then he stayed few hours only. He is here with us to grace with us. I am welcoming Your Excellency. You are there. It is a great honor for us. உங்களுடைய வரவு எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. I am welcoming Mrs. Nagamuthu, always very smiling face, wonderful lady, always all the success behind for Mr. Nagamuthu. I am welcoming the great man, the only president of in the world now sitting as a president of the country, even though acting president, Mr. Paramasavampillai Vayabari, the president of Mauritius acting. Even though acting is a full-fledged president, the one Tamilian sitting as a president. So he attended a third conference, fourth conference, now fifth conference. He is our well-wisher, patron, associate and supporter for this conference. Mr. Paramasavampillai Vayabari is a wonderful personality to discuss with for investment and business opportunities for Tamils wherever he goes. He's always inquire about what is going on for everywhere. Even last night we discussed about the Durban issues. He wants to go to Durban to settle that some of the issues going on there for among Tamils. Such a showing interest for him, he came here same way. For you know very well, Mauritius only weekly one flight. Before 2 flights, now again they made it for 1 flight between Chennai to Mauritius. He came on Tuesday and he will be there for up to another Tuesday. Comes, then only he will go back. That is the situation. He is spending his whole week with us, even though he is having a busy schedule here. உங்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுடைய வரவு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. I am very happy to welcoming our evergreen young personality, our minister from Mauritius, Mr. Yogidas Swaminathan. Yogidas Swaminathan always enthusiastic to help our people. I went to Mauritius few times. Every time is always receiving us very cordially, friendly and also helpful to us. Not only for that,
Any Indian problems, especially Tamil's problem in Mauritius, is always taking top priority to settle their issues and supporting their welfare and supporting their economic development. And that is why he elected as a member of parliament, then elevated as a minister. Very powerful portfolio called the Minister for Communications Innovation portfolio. I am welcoming sir. உங்களை வரவேற்பில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அடுத்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், மலேசியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையில் பப்போகினியா என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது. நீங்கள் போய் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நிறைய பேருக்கு அது வாயிலே நுழையாது. இருந்தாலும் பப்போகினியா என்றால் நீங்கள் நல்ல செல்வ வளம் நிறைந்த ஒரு நாடு, பாமாயில் வளம் நிறைந்த நாடு, ரப்பர் வளம் நிறைந்த நாடு. அங்கே தமிழ்நாட்டிலிருந்து தன்னுடைய 20-25 வயதிலேயே அங்கேயே போய் தொழில் தொடங்கி அந்த நாட்டினுடைய குடியுரிமை உரிமையை பெற்று அந்த மக்களுடைய அன்பை பெற்று அவர் அந்த நாட்டினுடைய தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் என்ற அளவுக்கு உயர்ந்து இன்றைக்கு கவர்னராக இருக்கிறார் என்றால் is a great honor for us. A Tamil man went all around from Chennai to Kuala Lumpur, then Singapore, then traveled to Papua New Guinea, then taken a lot of risk and started his own business. He started various business activities. Then he adopted his hometown. Then he adopted his home country. Then he got a citizenship, passport and everything. Then he converted himself, his own life there. Then he contested in the election as a member of parliament. He won the election. Now he is sitting as a governor of the state. Really, உங்களை நான் மிகுந்து மதிக்கிறேன். உங்களுடைய economic development, political interest, public service, social service, that is the reason you developed such a way. I am welcoming sir. உங்களை வரவேற்று நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சி இங்கே நடக்கிறது என்றால் இதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னவென்றால், இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற மிக அமைதியாக எங்களுடைய பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தினுடைய வருவாய்த்துறை மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர். நான் அவரை பல முறை சந்தித்தேன் கடந்த 3-4 மாதங்களில். அவர் இந்த மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு அவர் அளித்த ஒத்துழைப்பு அளவிலாதது. அவர் பல அமைச்சர்களுடன் கலந்துரையாடி, பல அமைச்சர்களுடன் பேசி, பல அதிகாரிகளுடன் பேசி, முதலமைச்சருடன் பேசி இந்த மாநாட்டிற்கு எப்படியெல்லாம் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மிகுந்த பாடுபட்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு பாண்டிச்சேரியினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இங்கே அவர் வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒன்றாகும். We are very happy, the organizing committee and all the delegates, the Pondicherry government, Minister Mr. Shahjahan, Minister for Revenue and Industries here, that is helped a lot to conduct this conference, supported. Pondicherry government given a special GO to appoint an officer. Such a way, he supported in many ways. I am welcoming sir, you are here, it's a great support for us. I am very happy, the Member of Parliament, Mr. T.K. Ilangovan, from Rajya Sabha, from Chennai. He is one of the founder of our organization. We started in Madras Development Society in the year of 1981. Actually, myself and Mr. Ilango, we started together this organization. Now he is here to greet and support and welcome to participate in this conference. Mr. T.K. Ilangovan is a hard-working personality, very good speaker in Tamil and English, and also he served in the banking sector. Now he would in politics. Even though his public service and social service enormous, his father was also a member of parliament, so his contribution is a lot. I am welcoming Mr. Ilango. உங்களுடைய வரவு எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அடுத்து இங்கே வருகை தந்துள்ள மலேசிய நாட்டினுடைய மலேசியன் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய 11 மாநிலங்களை ஒன்றடக்கிய மிகப்பெரிய ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். அவர்கள் நடத்திய செயற்குழு, அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மீட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மீட்டிங்க்கு என்னை அழைத்து என்னை அங்கே பேச வைத்து அதில் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு
மலேசியா முழுவதும் இருந்து ஒரு மாநிலத்துக்கு குறைந்தபட்சம் 3 பேர் விதத்தில் 33 delegates and other delegates, more than 50 delegates brought by Mr. the great man, Chancellor Kenneth Eastern. அவர் இந்த சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் இதில் ரொம்ப திறமசாலி, பல ஆண்டுகள் இந்த வணிகர்களுக்கு பணியாற்றுவதில் மிகுந்த அனுபவம் பெற்றவர். அவர் இங்கே வந்திருப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதுக்கடுத்த you know all very well about Mr. Salahuddin. Mr. Salahuddin is a topmost industrialist and businessman in the country, in the international level also. He always telling, if you want to work, if you want to make money, go to foreign country, especially Middle East or anywhere, you will make a lot of money. If you want to live, come to India. The life is in India, money is in outside. Both you can enjoy each. Go and come back, go and come back. Such a policy, he traveled all over the world. He started many business. He achieved a lot. He supported Second World Tamil Economic Conference held in Dubai in 2011. He spent more than 2 crores rupees through this company. I am very happy because of auditorium, car, rooms, everything is this company sponsored a wonderful program we organized in 2011. I am welcoming, sir, Mr. Salahuddin, you are here. I am very happy. Now Mr. Logi Naidu, you know very well, the popular politician, evergreen personality, and also is a celebrity from Durban city. He is a former mayor, former speaker, and also he was in jail for more than 10 years in the freedom movement. He taken an initiative to organize a 4th conference in Durban city. He served as a reception committee chairman. He played a very major role to conduct the conference very successfully. Mr. Logi Naidu and I worked together more than 14 months, and I traveled more than 10 to 12 times to Durban and other areas of South Africa, and we mobilized a lot of people in the similar auditorium in Durban. That conference went on very well, very successful conference. I salute your service, Mr. Logi Naidu. I am welcoming you for this conference. Mr. Ravindran. Ravindran is, even though we know each other within 2 years' time, but he's always showing interest for this conference. He attended the last conference. He's an attorney, and also he was a member of parliament. He's having a lot of corporate activities, because his participation will enhance the friendship and the negotiation and everything between Singapore and the other part of the world. Singapore, you know very well, fully developed as well as equipped city, country and island. They can play a very major role to support our Tamil community to come up on economic development. Especially you see the Singapore appointed the Deputy Prime Minister is a Tamilian. The External Affairs Minister is a Tamilian. Commerce Minister is a Tamilian. You must see that Singapore given Tamil is equal importance to the English, Mandarin, Malay. The 4 language formula, the Tamil is everywhere in Singapore. Singapore is spending a lot of money for Tamils and Tamil language. Even the Lee Kuan Yew once told, there are many other Indian community in Singapore requested for include other language like Hindi, Punjabi, Bengali to include as official language. Then Lee Kuan Yew told, Tamils are with us for freedom movement. Tamils is a part of with us. We can give a top priority for them. So Tamil cannot remove or Tamil cannot replace. என்று சொன்னார்கள். அப்படி அனைத்து முக்கியத்துவம் வழங்கி உள்ள ஒரு full-fledged
நாட்டிலிருந்து வருகை தந்துள்ள ரவீந்திரன் அவர்களை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அடுத்து திரு பாலபாலேந்திரன் அவர்கள் இந்த மாநாட்டினுடைய கருப்பொருள் 2003 உருவாவதற்கு காரணமானவர்கள் ஒருவர். அவர் சென்னைக்கு பலமுறை விஜயம் செய்த போது அவரும் நானும் பல முக்கிய பிரபலங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாநாடு எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக பலமுறை நாங்கள் கூடி பேசியிருக்கிறோம். அப்படி பேசிய இந்த மாநாட்டு மூலமாகத்தான் இந்த மாநாடு மிகப்பெரிய வெற்றியினை இன்று அடைந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு பாலபாலேந்திரன் அவர்களும் ஒரு காரணம். I am very happy to introduce Mr. Balendra, the former Deputy Mayor of Auburn City. He is a wonderful personality. He played a very major role to bring this conference for the first mini serial of this conference. Another, இன்றைக்கு இங்கே வருகை தந்துள்ள எங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பல்வேறு தொழிலதிபர்களில் மிக முக்கியமாக விளங்கக்கூடிய திரு விஜிபி சந்தோஷம் அவர்கள். சந்தோஷம் அண்ணாச்சி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ்வாடும் நல்லுலகம் அனைவரும் அறிவர். அவர் சொந்தமாக விஜிபி உலக தமிழ்ச்சங்கம் என்று வைத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் சென்று திருவள்ளுவர் சிலை வழங்குவதும் திருக்குறளை பரப்புவதும் அதன் மூலமாக அங்கங்கே தொழில்களை வளர்ப்பதும் என்று அவர் பணியாற்றி வருகிறார். அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல திரு ஆர் வீரமணி, ஜிம் கிரானைட் மற்றும் ஜிம் குழுமத்தினுடைய தலைவர். மிஸ்டர் வீரமணி இஸ் a very popular industrialist and businessman in India. Veeramani is having many position because he served as the president of the Indo-American Chamber, Indo-Russian Chamber of Commerce, Indo-German Chamber of Commerce, South Indian Chamber of Commerce, Madras Chamber of Commerce, like many Chamber of Commerce president. Now he is holding a president of the All India Import and Export Council chairman, nominated by the Ministry of External Affairs, is holding second time. He is having an office more than 60 countries. He is a granite king என்று சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு இவர் பணியாற்றி வருகிறார். But more than that, he is an advocate, lawyer. He is interested on always professional interest. But he is always our supporter, funder, patron. I am very happy to welcome Mr. Veeramani. வணக்கம், வருகவே. அடுத்தாற் போல இங்கே வருகை தந்துள்ள பிரசிடென்ட் கிளாரியன் ஹோட்டலுடைய தலைவர் மிஸ்டர் அபுபக்கர் என்று சொன்னாலே அவர் எப்போதும் எங்களுடன் உடனிருந்து பயணிப்பவர், விழாவிற்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் உடனிருந்து உதவி செய்பவர். அவர் என்றும் எங்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம், அதே நேரத்தில் சக்தி வாய்ந்த ஒரு தொழிலதிபர். அவரை இன்று அனைவரின் சார்பில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல அமெரிக்காவிலிருந்து வருகை தந்துள்ள டாக்டர் ஜானகிராமன். You know very well, Janagaraman contributed more than $500,000 to create a Tamil chair in Harvard. இன்றைக்கு தமிழ் சேர் உருவாக்கி இருக்கிறது ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி என்று சொன்னாலே டாக்டர் ஜானகிராமன் is a reason. He created a ink. Many people now trying to bring a Tamil chair from many cities and universities. Not so easy, because they must get a permission from particular university, they must get a proper fund, they must get a proper academic support, then only we can start a chair. That is taken an initiative, he achieved. In the our வருகின்றதற்காக அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். Now we are here for our Consul General of Pondicherry. The Pondicherry means, you all know, Pondicherry is a Jawaharlal Nehru told Pondicherry is a window of French culture. Without Pondicherry, you cannot think about France. The France development, France labor, France intellectual, France international movement, Pondicherry traveling along with France. Wherever the France is there, France territory in Reunion or a French Guyana or any other island of French country, or wherever there the Pondicherry people was there.
Pondicherry people mingle with the French culture and moved with everywhere. They have an embassy, consul office in Pondicherry. Madam visited. Here it is a great honor for us. Not only that, here as we invited a lot of ambassadors and the consul generals, there is a next session. Actually, that session will be shifted to the evening 6 p.m. due to today's the Vice President of India participating in many functions. Many VIPs held here and there, including our Chief Minister. Chief Minister will come any moment. That is the reason we little delayed this entire conference. We enjoyed the Bharatanatyam dance and everything. The 11:45 program will move to 6 o'clock. Even though I am welcoming His Excellency Ariel and what is that? Ariel Endorti Kalindo El Sado Ambassador. Then His Excellency Daniel Peter Hotel, the High Commissioner of Guyana. Where is he? High Commissioner of Guyana? Yes. Then we have another two High Commissioners also coming from Bengal and Sudan also here. Sudan, Dr. Daniel Peter, Sudan. Then Guyana is David Golden Belvid. Then Guyana High Commissioner, Sudan Ambassador, then Eldorado Ambassador, then Bengal Ambassador is coming tomorrow, then Consul General of France, then many honorary consul like El Salvador, then Myanmar, then Mauritius, like many honorary consuls are here. Then it will have a chance to meet many people for another 3 days. The judges of the Madras High Court, Secretary Civil Servant of the many departments in Government of India, Government of Tamil Nadu and Government of Pondicherry, and also the industrialists and businessmen and Chamber of Commerce from many countries will be there for different sessions. You should not miss it, even one session and one speaker's speech, because you all came to Pondicherry to attend this conference, to enjoy and get a fruitful result, to get some thread to go further on economic development. You meet everyone to exchange your card, to get some chance to develop next level. That is the reason we invited the businessmen, industrialists, civil servant, professional like advocate, doctors, engineers and chartered accountant and professors. So this is an opportunity for you, don't miss it. This conference actually, not only the Pondicherry government, Tamil Nadu government supported, then Government of India, especially Ministry of External Affairs, taken a lot of interest to contact us and support us to go further. The Government of India now taking initiative to India to go with internationally for business and economic development. That is the reason separate wing called the Economic Development Wing of External Affairs Ministry given a special support to our conference. They deputed one officer by name Mr. Raja, is the director of concerned department, is here to witness the entire proceedings. And also the final day, Mr. Prasanth, the final day, the Prasanth Agarwal, the Joint Secretary, DPA1, Ministry of External Affairs, will give a special speech on opportunities under India's line of credit. It's a great honor for this conference. The Indian government recognized and also supported this conference. Government of India given a special political clearance to conduct this conference, to come any foreigners anywhere in the world to participate. This is only for economic conference. You can participate like that. They're given a political clearance also. So that is the reason it is a full-fledged international conference. I'm very happy to welcoming everyone. Our sponsors, you know all the emblems here. Mainly this conference sponsored by V8 University, then other universities and other many companies, including GIM, then Meridian, Clarion,
Captain Point, then Green, then Doga Bank, then Life Health Center, like that, many other organizations supported technically, financially. I'm very happy to everyone. You all came here long distance. I cannot give a very long speech, even though I covered everything, all the points. Especially I'm thanking for our committee members and friends and our patron members to giving cooperation to my journey to organize such a conference. உங்களை அனைவரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் சந்திப்பதில் வரவேற்பதில் உங்களுடன் கலந்தாய்வு செய்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாததால் தான் கொஞ்சம் சரியாக பேச முடியல. இருந்தாலும் உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கு இங்கே ஏதாவது குறைகள் அது இருந்தாலும் மன்னிக்கவும். இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமையும். வணக்கம், நன்றி. Thank you so much, Dr. Sampath sir. So he said, I'm not keeping well, but we all have assembled here. The man behind this conference, the real hero for today is Dr. Sampath sir. I request you all to give a huge applause for him. Thank you so much, sir. Now it's time to honor the dignitaries. Once again, I call the convener of the World Tamil Economic Conference, Dr. V.R.S. Sampath sir, to honor the dignitaries. Firstly, His Excellency Mrs. Veerasamy Nagamattu sir, the Prime Minister of Guyana, and his wife, the smiling beauty, Mrs. Sita Nagamattu ma'am. It's a beautiful moment. This photograph is lovely. Thank you so much once again, both of them, for coming.